Yo, what's good my people? Of course, my name is Big Black, $1 country da MC. Original voice depuis 257. The master, the teacher, aka the vibe killer. You already know, musanzwe mubizi imisi yose mbonye n'imbere ya kamera je ntabwo mba ndi umwe bafise nsanzwe nzanya batumire bafise ivyo mbara kuzana bitandukanye ivyo musanzwe warabonye. Of course, umunsi narinda ahantu ndiko navugana na CEO wanje ambwira ati jewe nakwitiye kuraba uwo bitwa Bell Chris Face Rapper millionaire ubu nambare amahera menshi sana mvuga ati uri hehe ambare aho bari mugateka ndabasanga aho turaga because na murabizi nabasanzeho kandi ikintanganye sanze yambaye brand ya Nick Drip Show nkuko nanje yavuze ati je aka nakazi ngiye ko nanje yambaye brand ya Nick Drip Show why twese twasanze twabihurije ko why bari kuna Bell Chris umuririmbyi mvuga ati reka rero turabituyaga ibitandukanyo Face Rapper fresh Safi amgu, meze bien. Amazina yawe mechi je n'ubu ntashobora no kuvuga twende. It's your boy BERCHRS Bell Chris Fest Rapper Zigo F Bellas F Chinto Boy Fest Damn Them Go Drop aka umuririmbyi wa mbere. Yambarira amahera menshi sana. Mwavyumvise? Eba alongside my CEO ndamuvuga izina cyangwa yo fresh my brother my big bro. Yeah, what's up? Mambo vipi? Yeah, I'm good, I'm a fresh bro. Yeah, mimi niko poa brother. Hari benshi batakuza, hari benshi bashobora kuba sinzi ukavuga ati je nitwa naka of course wambaye branding ntibashobora kuberwa uri CEO Nick Drip Show by the way ariko hari benshi batakuza nkawe uri ndo bashobora kubibwira. Najua wetu unafahamu naitwa Akim the Plans, ni Mlundi OG kabisa, that's my brand. Ni brand, that's my TV. Kama mnavyoona, that's a Nick Drip Shows. Nilikuwa na Bell Chris, tunatoka about business unajua, ndio maana nimekuja nimevaa brand. Yeah, mwavyumvise ariko na Bell Chris impamvu mwenye yambaye brand ya Nick Drip Show because ariko muze kutobarira ariko ikirundi kiramugora twavuze ati ariko bikose araza kutwishura uko biri kose igiswahili icyongereza iki abantu biviriye hanze murabazi babaye hanze mwanya muremure basanga bavuga n'imisanduka Bell Chris uri kubona Akim the Prince why muri kumwe kandi tubona Bo je nibaza kuri je naruvuze nibaza ko turi muri East Africa. East Africa no Burundi nibaza ni one love. Igiswahili, icyongereza, igifaransa sometimes tashobora kuvanga gikuru niko dutahura na entre yacu kandi bazi ko abakurikirana izo ndimi zose barafise nto muri zo. Ibyavuga byose ibyo tuvuga nibaze ko bizo ko bagenda fresh. So hama turi kumwe na Akim the Prince, CEO wa Nick Drip Show. Nibaze yuko abagabo bari kumwe ntiba bari ko baravugana ngo ujya mu store ngo tumutere inda cyangwa tugire mariage umwanya wose oya bari ko baravugana ibintu by'akazi kuko yambaye brand abaje mu bintu about brand ya Nick Drip Show iyo aze yambaye yabazafise condom mu mufuko yabaje kuri ivyo vyindanyire cyangwa ivyo bakobwa ariko ko yambaye brand aje tuvugana ibintu like ibintu like business about Nick Drip Show rero nibaza ko ari ivyo bivuze ngo Bell Chris ashobora kuba kugira ngo East Africa tutari mu Burundi gusa ashobora no kuvuga igifaransa avuga icyongereza aramusa dukikana mu gifaransa ngiye babwiye ati kora subscribe kuri Nick Drip Show mu gifaransa by the way twabirikana avuga mu gifaransa kuki why Bon nibaza yuko uno mwanya nashatse nze ndishura mu Kirundi kubera ko uwundi ariko aravuga mu rundi rurimi bro wantinye ariko umunsi umwe nzokora interview mu rurimi rwose wifuza mu gifaransa cyangwa mu cyongereza kuri TV nyene ndabibemereye sawa mwavyumvise ariko ati by the way no mwanya tureke ariko uko biri kose Bell Chris ndimi zose ashobora kuvuga Akim the Prince why waje wambaye brand ya Nick Drip Show why uri kumwe na Bell Chris muri mwana Bell Chris umuririmbyi nawe uri umuntu afise akora business ziwe afise TV online n'ibindi bitandukanye nimekuja nimevaa blend kwa sababu moja. Bell Chris ni brand. Ukisikia jina Bell Chris ni brand. Ni jina kubwa sana hapa nchini. Sidhani kama kuna sehemu tukichukulia hapa Bujumbura kwamba hawajui hilo jina Bell Chris. Sijui umeelewa vizuri. So mimi nimekuja nimevaa brand ya Nick Drip Show kama biashara. Mimi nimekuja kuongea na mwanangu biashara kwa sababu sisi ni vijana. Natakiwa tuelekezane vipi tutasonga mbele kimaisha kitu kama hicho. Kwa nimekuja kiblend nimekuja kibiashara pia. Yes. Mwavyumvise twa yambaye brand ntibitangaje Bell Chris yanye ni brand yavuze amajambo kari ko twe ntabwo tubitaho Bell Chris ni brand yambaye brand bivuze iki bro ha confusing abantu brand wajua kuna maneno mengine mtu akikwambia kwamba hiki kitu kipo hivi yani kuna maneno unaweza kuongea kwa Kifaransa kwa lugha ya kwenu usiyajue kwa Kirundi kwa sababu sijawahi kusikia Mrundi wengi 100% hawajui kutaja namba yao kwa Kirundi wakati ni Warundi. Kwa hiyo ukiuliza nyewe umezaliwa Ufaransa hawatakwambia umezaliwa Ufaransa, watakwambia umezaliwa Burundi. Kwa kuna maneno ukisikia blend. Kuna mtu mpaka sasa ukimuuliza nini maana ya industry hajui lakini anakielewa katika hiyo lugha ya industry.
Sio maneno brother. Kwa kuna maneno mengine tunaelewa katika lugha fulani, lakini katika lugha ile mama ya kwetu hapa nchini hatujui. Kuna maneno mengi ukiyafafanua kwa nyingine lugha anafika na anapoteza na sense. Direct. Na inabidi sasa ikibaki mwa hiyo lugha tu. Babisigwe neza ati iyo brand hariho twese turi East Africa twese turabarundi mugabo uko biri kose hari amajambo yo kuyasigura muri nisiguro uza gusanga bigiye kuzana nini essence bigenda gusegura ibindi bintu bitandukanye ariko Berry Chris n'umuririmbyi Berry Chris umuntu akarakora neza industry ya 2-5 nitwo vyoberanya muko biri kose Berry Chris why Nick Drip Show bamenyanye Nick Drip Show turazi nabantu bariko barakora neza mugabo nabantu baje soon bariko barakora neza n'umutima wose mugabo nta gihe kinini bamaze mwamenyanye gute why mushobora kwicara hamwe muka kavugana yene baza Nick Drip Show na ivuze ni family bivanye no kuntu tukimenyana gusa twamenyanye ndabona nyene ko ari family juste niba abantu mumenyana mukafatana fresh ukabona ko mwishimanye kandi muhuje iswing izo swing navuze rero sorry ku bantu banywa ibiba byabwenge sizo navuze soromogi nizi swing juste umuntu muko muravugana umva muhuje umuntu mubwiye be nawe akumva ko wavuze be nimba shira ko ayikababa apana umuntu mubwira iki ukumva ikindi yabawe yababo bose nanje turafashanya amayide hama tukumva nyene ico dushobora gukora ama tukakora na fresh nikagenda bien so ndo hivyo sasa nabantu duhuza ni family muri maki ukomeza Berry Chris abisikuriza ati Nick Drip Show ni brand Nick Drip Show nabantu bakora kandi twarahuye turayaga neza ibintu bigenda fresh ariko biri kosa Hakim da Press umuntu aba mu Burundi gakeya n'umuntu yamara agenda n'umuntu yamara atembera because mwese murabizi umuntu ubuzima buragoye ntabwo kwicara hamwe bisaba ko amadukora abana pambana hadi Sermino ariko no musa ari ngahe Burundi arafise umuririmbyi bamenyanye arafise umuririmbyi bakorana arafise umuririmbyi novuga ngo ko bakorana ko kira kunze kumva keshi ngo bari kumwe niki ikintu yabonye muri Berry Chris bitandukanye n'abandi ba star b'abarundi wajua Burundi kwanza tumekosa kitu kimoja, ushirikiano katika industry na kutoelewana, kwa sababu kila mtu aliyobeba jina anataka lile jina alibebe kama yeye. Kwa sababu mpaka sasa hivi tukija kuangalia tuna wasanii wengi ambao wana jina kubwa lakini hawana mafanikio kama jina la kwao. Yaani hiyo ni wazi kabisa, sio mpaka twende hivi, umeona. Kwa mimi huwa nasafirigi sana kwa sababu mimi ni kijana bado napambana huku na kule, kwa sababu na nia kubwa, tuna nia kubwa ya kufanya kitu kikubwa katika hii industry ya hapa nchini Burundi. Ya kitu kama hicho. Uko biri kose aragerageje gusigura avuga ati hariho ikibazo cyo kutashigikirana kandi mwese mwayibonye hariho ikibazo bamwe ari doga bari imvye bagiye hanze y'igihugu baravuga ngo ikibazo ntidushigikirana ikibazo ni iki ariko because uko umuntu amaze kubona ikosa haragerekera igahera uko biri kose Berry Chris arakora Nick Drip Show novuga ko ari ikintu kinini yagose ariko twebwe ntavyo tuzi canke jewe ndani ya Nick Drip Show ariko hari byinshi ntashobora kuvuga n'umunsi ndi kubona ama CEO ashobora kuvuga ati Nick Drip Show ni TV yonyene canke Nick Drip Show ni brand ni company ni ikora ibintu bitandukanye ashobora ati agasigurira abantu hano ashobora ari ryambere umvise Nick Drip Show ukavuga ati kumbe Nick Drip ni kiinye Nick Drip Show ni TV yaho usanga nyine utahuza abantu Nick Drip Show Nick Drip kama ni company kama ni nini mimi sijui sasa. Okay, Nick Drip Show that's a gengesh. Nick Drip Shows ni kama kampuni kwa sababu Nick Drip Show ni TV online kama mnavyoona. Nick Drip Show imebeba mambo mengi. Tuna duka la nguo, tuna drapes, tunavalisha watu jamani. Ukiona unataka kupendeza usijiogope, njoo. Kikubwa we need a shit, tunataka pay, tunataka money, unajua ukiwa na hela zako njoo upendeze, udrape upendeze, kitu kama hicho. Na kuna mambo mengi basi kazi wa kaza ambao tunaenda kuwaletea ambao watakuwa ni makubwa na ambao yatakuwa haswa yamebeba vijana ambao wanajishughulisha na hizi kazi za industry tukifanya kama sanaa, kitu kama hicho. Uko biri kose badupikira muri ko murumva ivya ikarabishwa ari obesho mwumva igiswahili haba tucumva ariko biri kose ni East Africa turumva nabi wacu tukumva nabo hakurya because duse fan base yo ngaho wacu niyo hanze yo gutwara ikeneye ndibaza ko abatari bakemura mumva ariko turi kumwe na Hakim da Prince turi kumwe na Berry Chris First Rapper ariko biri kose twadushaka kumenya iyo bicaye hamwe Berry Chris kuki abantu bavuye hanze Hakim da Prince umuntu akunze kuba ari hanze akunze kuba muri diaspora mugu umunsi ari ngaho iwacu Burundi agashikamenyeka amenyana na Berry Chris why Berry Chris ninde Berry Chris kuki amenyana n'abantu hari abandi bantu bataramumenya kuki bashobora kuza bakicara hamwe mbona vuze yo nawe sigwe bihagije ariko kandi ngenda gusubiriremo ofete ikintu kimwe wavuze ngo kubera ngo Nick Drip Show ngo nabantu bamazige gito bakora ngo ariko kubera kimwamenye mukamukorana cyangwa mukamuhuza just
en fait gikuru suburambe mu kazi ahubwo gikuru ni gutahura no urashona ko ufise experience muri ico kintu kana tagiye kintu kimaze ukagitahura to please kana ukamenya ati ufise gukora so je nibaza ko ari ivyo bisigaye navyo nibaza yuko kuba baje ari bashasha ngaha bakunda kugenda hama tukamenyana birashika byose ni target ni nkuko ushobora kugenda USA ukavuga ati Chris Brown niwe nkeneye ko dukorana kandi ari ugishika USA urumva nuko ugenda targeting umuntu ubona yuko mushobora guhuza cyangwa mushobora gukorana ikintu kanaka ibintu bigenda fresh alright uko biri kose Berry Chris aragejeje gusigura mugabo Berry Chris muramuzi yamavuga ibintu byinshi ngambara amara menshi afite ibintu byinshi akora bitandukanye ariko Berry Chris no munsi nabona wambaye fresh ibintu by'amahera kandi wanaberewe fresh kandi abivuge none munsi atari banga tubwira abadukwikana ati Berry Chris no munsi face rapper yambara miliyoni ni 4 millions but sinshobora kuvuga igitigiri exact kubera ndakunda works ndakunda ibikorwa of course ariko no munsi ndagusanze uri kumwe n'umuntu sinashimiye ko twibaza ku muziki wawe ariko industry muri rusanga industry y'u Burundi 2 iri kigenda gute nkaho uko ubibona uko bishaka bivaye no kumaze n'igihe utari kurasohora bon nibaze yuko ko industry ugende fresh singoma so indirimbo nyinshi hari abasohoye album na album ariko atigeze arengana hangwa so nibaze yuko hariho hakina abantu benshi badatahura gikuru si indirimbo nyinshi gikuru si gusohora time by time turafise ama studio menshi akoremo abantu b'abagenzi turafise ama studio menshi akeneye brand avuga ati ngukorera ngaho indirimbo zagusa dufise kugenda tugasohora indirimbo time by time n'ama album na 10 tugasohora rimwe ariko si ngombwa Jena nayivuze urashaka gusohora indirimbo imwe ikamara na 2 heures ikiri mu bantu rero nivyo twe tuba dushaka album umwanya wazo tuzozikora ipo umwanya wabyo tuzobikora ariko si ngombwa ngo dushe dukora ibyo abandi bakoze cyangwa ngo dushe tubikora umwanya wabyo hari n'igusanga nizo ide abariko barazikora ariko kwazibahaye ugasanga Sadbi nimba sohoye EP cyangwa Fiza sohoye double album nije namuhaye ide cyangwa n'undi muri ivyo muhaye ariko we akabikora si ngo nawe umuhaye ide nawe ucibikorera ko no byose ni plan of course mugihe tuzi Sadbi muri imvi wakanyosha nawe umwana w'umukanyosha mbega Sadbi mwamaze guhura hari ivyo mwamuza murongwana because Sadbi ni big brand na wakanti bro of course Sadbi novuga yuko mumujama kiretse ko partnership ya hatari dufitaniye gose ko ntitwamana sana ariko aranzi ndamuzi turavugana ama byanshike kenshi hama hari kintu bavuze ngo industry ibona gute muri rusange industry mu Burundi ni fresh gusa turacabuze ibintu byinshi sana byinshi ofete hari ukuntu abantu bo mu Buja canke mu Burundi bakoreka ko bari update mu mutwe ariko batari update ati gute uno munsi Fiza avuze ati naguze imodoka akaba ari navyo baragira amadida ukamenga ntibari ko baravyemera muga Diamond navuga ati ndaguze inzu 10 baca bavyemera bivuze ngo harashaka ikibazo cyo kutakunda ivyo Justema ntibakunda ivyo umenga bagoma bafise gupinga ku bantu biwabo just umenga bafise kujyana ku bantu biwabo ho kuvuga ati umuririmbye takatumupushing uko biri kose takatumupushing ashike kuri level nini hama Burundi turonka umusaruro bafise ikibazo cyo gutoteza umuntu wabo akandi karorero muririmbye ashaka kuvuga ati haba arimbye usanga arabakonkira makavuga ati okay Fabi Love dushaka uje muri show kanaka Fabi Love akavuga ati okay Fabi Love shaka mahera ngahe Fabi Love akavuga ati je show genda ikora nshaka 5 millions milioni 5 hama mukonkira we bagacha avuga ati oh yeah nta milioni 5 mwugo muramuha ujya iki niki ujya na Jevrama Jepma mumpa 500 ndabikorera nta kibazo Jevrama muyame ndikorere bakacabona wa muntu nawo bopfa kumutura ati Fabi Love afite cyane ushujya muntu ariko kuri aya mafaranga reka dufume tuyaha umuntu kuko ayagabanije ibiciro ivyo byose barabikora mu Burundi just ntibaramenya kwiha iyo respectable niyo mpamvu usanga barimvye benshi kugura imodoka ari kibazo gupanga bigorana canke ubundi buzima buri high ari kibazo canke kuja muri life iri super life igora abaririmbyi benshi mu Burundi kubera iki twacafite ibibazo byinshi hama ikinacho ama media yacu muri rusangi hari ukuntu novuga ko ego arakora kandi vraiment novuga ubu biriko biraza ariko hari ikintu nshaka ko bijukira hari ukuntu ushobora gusanga mu Burundi hari abajournaliste bangahe ku ma TV online no ku ma radio no ku bindi bintu byose by'imenyesha makuru hari abajournaliste bashika hafi ngira mu bihumbi 2 je nazi ko bashika ariko n'abajournaliste 100 canke 50 wobona bafise ntazenya page zabo ziri trend ba postinga kama amakuru y'abastar cyane baze est-ce que non zia account zia page bazivugana ko nabaki n'abashiri babo nabaki bisigura iki ni bon ariko ni vyiza ko baza baragerageza gupushinga umuziki cyane mu bindi bihugu baradusize sana batahura ico bita visibility sana ram kubwe naho indirimbo isohora atari ngombwa gukora media tour atari ngombwa ngo wame ku radio atari ngombwa ngo wame ku ma TV les autres sociaux gusa ukaburi trend ukaba office visibility hamwe n'umuntu agenda kuraba indirimbo yawe time by time Diamond ashobora gufumara na simo adakoze interview
ayikoze ugasanga bazana nka press conference bazana abantu hafi nk'ijana kwa baza ati tukamuhusha umwanya naho ndi mwanya zose yakoronka vuba sivyo amativa aguma avuka imyensha bakubigwa bivuka ariko ni bipushinga umuziki w'Uburundi cyane gose kandi bakora n'amapage yabo abajournalist bazi barapostinga cameraman nka Nick Drip Show nimba dufise abajournalist batatu n'abacameraman babiri n'abantu batanu bose baba bafite amapage bapostinga abaririmbyi amakuru ari update ya Nick Drip Show amakuru ari update y'umuziki muri rusange uzosanga umuziki uri kwatera imbere ariko usanga page y'umuntu akayivuga nako n'umu baby wiwe canke family yiwe ni bon ariko ufumugira basi pages ibiri yuwawe ijya konti uvugana ko n'abantu bawe ariko na page y'akazi uvuga ati ndiko ndaposhinga umuziki w'Uburundi novuga ko hari ibintu byinshi bikibuze mu muziki dukwiye gukosora ya nkuko bisanzwe hari benshi muzi Belle Chris mumenyereye mu mabezo mumenyereye ngo arabesha amengo afite ibintu byinshi yambare ariko uyu munsi ndashaka ngo umunsi mutawara amajambo avuze ikintu kinini gikomeye muri industry avuze ngo harakenewe gukundana harakenewe gutawara agakino turimo gutawara industry nshari cyo ukamenya umwanya wo kuvugana na family ukamenya umwanya wo ku branding ibintu haba ku present haba ku baririmbyi batandukanye ariko ndagaruka kuri Akim the Prince Numusi yo aza TV online why kuzana TV online mbe ni kiye kintu aje atandukanye n'andi ma TV igeze kuza mbe ni kiye kintu aje gukora muri industry ya kabiri gatanu arayibona nawe arayikurikira cha kwanza kabisa mimi ambacho naweza nikakizungumza tunataka turejeshe heshima ya presenters Blondy presenters hawaheshimiki unajua katika nchi zote ambazo nishawahi kutembea presenters wa Burundi ni watu ambao wanazalaulika, wanawachukulia poa, wanaona hawana chochote. Usijui umeelewa vizuri. Kwa hicho ni kitu ambacho inatakiwa nacho tudili nacho kwa sababu ni miongoni vitu ambavyo vinatufelisha pia. Kwa sababu na presenters wana nguvu kubwa katika industry ya Burundi. Na kingine ambacho naweza nikasema kwa wale watu ambao wana nafasi ambao wako mbele, yani tuchukulie kama mstari mfano, wapo mbele ni kuwazungumzia wakina Big Fizzo kina Sat B hali kadhalika kuna presenters ambao tunawajua hapa Burundi wana majina tunaomba watumie nafasi vizuri kwa sababu na wao ni miongoni wa watu ambao wanatofelisha industry ya Burundi siwe kimataifa ni siwe international. Kwa leo hii nikikuuliza hata wewe unipe mfano au nikupe mfano hatuna collaboration za kimataifa ambao ni kitu ambao unaweza kusema kwamba tuna blend industry ya kwetu Burundi. Mwisho Chalinze mwanangu atuvuki Dar es Salaam Tanzania atuvuki wakati bado tunataka kwenda Nigeria tunataka kwenda South tunataka kwenda na sisi Marekani. Kwa hiyo wale watu ambao wameshikilia zile nafasi za mbele hawazitumii vizuri kwa sababu wakipata chochote wanakitumia ni pale pale ndani kinaisha tunapenda bata kuliko hiyo ndio hivyo uko bisanzwe mwavyumvise avuga ati turashabuze ikintu cyitwa collab ariko barazikora uko biri kose mugabo Nick Drip Show Akim the Prince Belle Chris umva n'ibintu bitandukanye mbega Belle Chris umustar Nick Drip Show au Nick Drip n'ibindi bitandukanye aho company bo baje kugira ngo bahuze na Belle Chris mu kumwambika mu gihe bavuze ko basanzwe bafite n'ibindi bintu byo kwambara mbega imipira tubona abakozi ba Nick Drip Show bambara canke abandi bantu batandukanye kubafana boyo biriho nimba bayikeneye boyironka bimeze gute nisema ili ni vazi ni blandi umeelewa kwa mtu yoyote ambaye ana uwezo akanizungumzia bofo kwamba ukitaka kudrip upendeze unaweza ukatucheki tukafanya kila kitu fresh tu sio mbaya kwa vipo hata kwa mtu wa kawaida yes sir ya nkuko bisanzwe mwavyumvise iyi ni brand itandukanye n'izindi ushobora kuyambara umufana ushobora kuyambara uyikunda ushobora kuyambara bivanye nahuri ariko Belle Chris nawe mbega igihe Nick Drip au Nick Drip Company Nick Drip Show TV ariko Nick Drip ikonde ati tukware mu kwambika tudanaze impuzu nawe tu branding mu gihe umustar wo vyemera mbemeze gute canke nivyo mwari muri by the way ko tavyonze ndabasanze je nibaze yuko byose namani kumvikana kandi jewe meze fresh kana abo nibaze ko bameze fresh kuko kuba turi kumwe cyane kuba tumaze gukorana byinshi nibaze yuko nuko twahuje swing na bivuze kuva before so that's why nta kintu kimwe kidakunda tubivuganye agenda fresh yeah kuko umwe wese nuko amenya akazi kiwe uyu ndamukorera ibi nawe akankorera ibi akabikora umwe wese abikunze kandi akabikora just agashitsa ivyo yemereye uwundi nkuko bisanzwe twari kumwe na CEO wa Nick Drip Show twari kumwe na Belle Chris CEO wa Nick Drip Show Akim the Prince nike kintu wobwira ku bantu bakika Nick Drip Show abatarayimenya abayishaka kuyimenya abantu bose bashaka kumenya ati ni brand itandukanye ni TV online je izanye indi difference color in industry. Okay, for sure mimi ningependa kuambia kitu kimoja kwa wanangu ambao wote mnapenda maendeleo ya industry na halikadhalika. Usisahau kutufollow kwenye ukurasa wetu wa YouTube ni Nick Drip Show, Instagram, whatever, Facebook. So don't forget to subscribe kwenye channel yetu ya YouTube. Na pasipo kusahau pia, hii siri mimi nataka niongee.
kuwa Burundi kimataifa sio kukaa, collaborations kwa wasanii zinahitajika. Presenters wa Burundi tunafeli sehemu moja. Sisi Mungu wa Burundi ametujalia kitu hichi kimoja. Mungu ametupa lugha au ulimi ambao unaweza kurudia lugha zozote duniani. Lakini Mungu akatunyima lugha ya kwetu ya nyumbani. Mataifa mengine ni ngumu kuirudia. Kwa hiyo hilo ni tatizo kwetu. Kwa sisi ambacho kitu tunatakiwa tukifanye, inatakiwa tujifunze kuimba wasanii, watangazaji, kutangaza labda mziki wa kwetu, kuimba mziki, kutangaza katika lugha ambazo mataifa mengine yanasikia. Kuona hicho ni mojawapo ambacho kinatufanya tusende mbele ni kiufupi. Kwa issue ni kwamba natakiwa tujitahidi kuongea lugha ambazo mataifa mengine yanasikia, kitu kama hicho. Ndagushimiye cyane aho nagusanze ngaho bitari muri programa twakora neza twavuze neza. Okay, thanks so much. Na wewe pia nishukuru kwa muda wako. Belly Chris, asante sana kwa nagusanze ngaho nubwo ari mu bindi bintu bitandukanye, uri muri byambara menshi ufise isonga zitandukanye, ariko twizere ko wanavuze ikibazo ca EP kushobora kuba EP, twizere ko bizoba. Of course ni plan byose gusa Jenzo ninabona bikenewe umwanya mwiza nzobikora kandi nibaje ko bizogenda fresh. Thank you so much.